Hi guys, karibuni tena, ni Dr. Saru. Na kitu ambacho nimekuwa nakiona sana saa hizi, especially vile nafanya kwenye ward ya watoto zaidi, ni kwamba wanawake wengi hawajui ni nini ambacho wanafaa kukiangalia. Kuna vitu ambavyo nilifanya, kuna video ambayo nilifanya I think maybe a year or two ago about danger signs wakati wa mimba na danger signs wakati ya mtoto ama mtoto mchanga. Utajuaje kwamba hiki ni kitu ambacho unahitaji kumzuia mwanao ama unaweza kufanya ili kuzuia kwamba kusikwe na tatizo lolote katika ukuaji wake. Lakini despite hizo video mbili nimezifanya, bado naona kuna mambo mengine ambayo sikuwa yashika ambayo naona yanaweza kusaidia zaidi, especially kwa wale wamama ambao ni mara yao ya kwanza kujifungua. Kwa hivyo kabla tuende kwenye ni vitu gani za kujisaidia wakati umejifungua mtoto, tuanze na wakati ukiwa na mimba. Ni vitu vigani ambavyo unafaa 100% either uvifanye ama usivifanye ili uweze kujisaidia kuzaa mtoto ambaye atakuwa na afya. Mmesikia sana watu wakisema utumiaji wa pombe ni vibaya, hata kuna dini zingine ambazo zinasema kabisa ni haramu kutumia pombe. Hivyo ni vitu ambavyo hata sisi kwenye masuala ya taaluma ya medicine hata sisi kwenye hata sisi hospitalini ama sisi madaktari pia tunasema kwamba mwanamke ambaye ako na ujauzito ama mwanamke mjamzito hapaswi kutumia pombe ama kilevi ama vilevi vya aina yoyote. Kwa hivyo inaweka bangi hapo ndani, uvutaji wa sigara, kwa sababu unamuaffect yule mtoto wako kabla hata hujaweza kujifungua. Matumizi ya madawa ya kulevya ambayo ni makali zaidi, kwa mfano zile watu wanajidunga ama wananusa, hivyo vitu vyote ni vitu ambavyo havifai kutumika wakati mtu ni mjamzito. Kitu kingine ambacho watu wanakichezea sana, ambao hawajarealize kwamba inaweza kuwa tatizo wakati mtu ako na ujauzito na akiavoid ama akitibiwe mapema anapokinotice, ni UTI in pregnancy. Actually, mimba nyingi ambazo zinapotea wakati zikiwa changa sana ni kwa sababu mtu alipata UTI akaignore zile symptoms ama akaamua kwenda kwenye Facebook ama mitandao mingine ya kijamii, akapata mawaidha, akaambiwa kunywa maji mengi kama unasikia uchungu wakati unakojoa ama nini, na akafuatilia yale maagizo yale baada ya kwenda kumwona mhudumu wake wa afya ama daktari ili aweze kupatiwa tiba inayopaswa ama inayofaa. Kwa hivyo ukiwa unajisikia wewe ni mjamzito, usha confirm wewe ni mjamzito na umesikia kwamba wakati unaenda chooni kujisaidia kukojoa haja ndogo unasikia uchungu ama kuna maumivu hapo chini ya tumbo, kukojoa ni uchungu, unaumia, unajipata kwamba umalizi mkojo wakati umeenda kukojoa, hizo zote ni dalili ya kwamba unaweza kuwa na UTI in pregnancy. Kwa hivyo badala kwamba baadaye uje kurealize kwamba umepoteza mimba, umeanza kutoka damu ambayo itatuleta kwenye point number 3, ni vizuri uende hospitali. Point number 3 sasa, kutoka damu muda wote wakati wa mimba yako. Haupaswi kutoka damu wakati wote wa mimba yako. Hata wakati wa kujifungua, by the way, we don't even expect to see a lot of blood, because damu inafaa itoke ndio kwa sababu kuna mahali kutaumia, lakini it is not part of it ya delivery wala pregnancy. Kwa hivyo haupaswi ukiona labda damu kidogo useme tu acha nitaiangalia ni kidogo. And especially kwanza kama hauna elimu yoyote ya udaktari. Hata mimi mwenyewe na udaktari wangu nikiona kwamba naanza kutoka damu wakati niko na ujauzito, ni lazima nitatafuta yule daktari wangu ambaye ananiona wakati huo ili aweze kuniongoza ama tuweze kujua tatizo linaweza kuwa nini, kwa nini nimeanza kutoka damu. Kwa hivyo usingoje mpaka damu ikawa nyingi ndio useme sasa unaenda hospitali. Hapana, hata damu ikiwa kidogo tu, umetoa chupi yako ukaona kuna some tinge ya kwamba kuna damu, nenda, afadhali muuguzi wa afya ama daktari akupatie reassurance, akwambia kwamba hebu kulingana na hii nimeona si hivi, na pia labda atafanya test kadhaa, ama atafanya pia imaging kama kwa mfano ultrasound kuweza kujua kama kunaweza kuwa na tatizo lolote, ndio aweze kupatia ile go ahead ya kwamba ukienda nyumbani atakueleza pia kitu kingine ni gani ambacho unaweza kufanya. Jambo la 4,
kuwa na joto wakati wote ukiwa na mimba, na especially kwa wale dada zetu ambao wanatoka pwani either ya bahari ama hata pwani tu kwa sababu kuna mto ama kuna pwani ya ziwa, umeelewa? Mahali pote ambapo kuna maji mara nyingi utapata kuna mbu, especially sote sisi ambao tunaishi upande wa wa tropical countries. Kwa hivyo utapata mbu wako kitu cha kwanza. Kwa hivyo ukipata wewe ni mtu sana wa pwani, hata si lazima uwe mtu wa pwani, lakini najaribu kuinsist zaidi na wale watu ambao wako pwani kwa sababu ya mara nyingi ukipata joto kwenye mwili inaweza kuwa ni malaria. Ni vizuri usimeze tu Panadol ukiwa nyumbani. Kama kuna dawa ambayo imesababisha vifo vya watoto wengi na pia wajawazito wengi ni dawa za kupunguza joto, kwa mfano Panadol. Mtu anaona mtoto ana joto anampatia Panadol. Hutaki kujua sababu ya lile joto limekuja kwa nini. Kwa nini unapata joto ukiwa na mimba? Unameza tu Panadol. Linatulia kweli kwa masaa machache, lakini by the time labda kitu kinafaa kifanyike inakuwa muda ushapita ule wa kusaidiwa na tunapata outcome mbaya. Kwa hivyo I think hivyo vitu vinne ndio ningependa kuvisisitizia tena, lakini nitaweka link ya hiyo video ambayo nilifanya Danger Signs in Pregnancy uweze ukaiangalia tena. Na pia kina mama napenda kwa urge kile kitabu cha clinic size ambacho tunatumia, ambao tumekuwa kutumia kwa muda mrefu sasa, karibu labda miaka 10 ama 8, imeandikwa vizuri sana. Page 19 kuna danger signs za baby, za mtoto. Page I think ni 15 kuna danger signs, ama ni 24 kuna danger signs za mama. So sielewi kwa nini unabeba kitabu tu kileta hospitali tukuandikie vile vitu utapata na wewe mwenyewe kuchukui hata muda. Naona watu wakiuliza WhatsApp groups ama kwenye Facebook groups ama Telegram, mtoto wangu nitajua atatoka meno lini. Hicho kitabu kimeandika muda gani ambao una expect mtoto atoke meno. Watu wanauliza tunafikisha miezi 6 kesho kutwa, ni chakula gani mngetaka nyinyi mlijaribu chakula gani kwa watoto wenu? Unaona, mambo mengine yanashangaza kwa sababu hicho kitabu pia huko nyuma wakati ikifika muda wa weaning imeandikwa vizuri sana. Anza na mbegu moja. Kwa mfano unataka kuanza kumlisha mtoto cereals, you start maybe with maize or maybe you start with sorghum, whatever it is available in your locality. However, kuchukua advice kutoka kwa social media aunties and uncles, grandparents and mothers and fathers and brothers wa social media haifai, haiwezi, haitakusaidia kokote, kwa sababu utajipata kwamba muda mrefu unachukua mawaidha ambayo si yale ambayo yalikuwa ni sawa. Love, you are tingika sana. Wanisikia shimo? Endelea. Nakwambia tu just so you know. Sasa basi tuchukue ile stand tena. Wewe mwenyewe ukiamfunga macho hiyo line haifai kuguide, ujue kama kitu iko straight. Sijui kama wewe umeona nimetingika mara 2 pekee yake. Okay. Haya. Kwa hivyo sasa tushajua kuhusu ukiwa na ujauzito ni vitu gani ambavyo unafaa avoid, ama ni vitu gani ambavyo unapaswa kufanya 100% na vitu gani ambavyo 100% hufai kufanya. Wakati sasa uko pale labor ward, ama hata labda yako wewe ni mwanamke ambaye umekuwa ukijifungua na upasuaji kwa sababu ya njia moja ama nyingine, ama kwa sababu moja au nyingine imekusababisha wewe unajifungua na upasuaji. Kwa hivyo sasa uko pale unatarajia mwanao, ni vitu gani ambavyo unafaa, kwa mfano huo unavijua at the back of your mind. Si lazima uambiwe na daktari kwamba kitu fulani kiko sawa ama hakiko sawa. Kitu cha kwanza, mtoto akizaliwa anapaswa kulia. Hicho ndio kitu cha kwanza. Kwa hivyo kama wewe uko macho, kwa mfano unajifungua na njia ya kawaida ama pia ni upasuaji na unadungwa ile sindano ya mgongo, kumaanisha uko macho, unajielewa, ukosa kusikia mtoto wako analia, hata kabla daktari aweze kukuelezea baadaye, sisi tuanze kuwa na wasiwasi. Hatuhitaji wasiwasi, kwa sababu wasiwasi, kama nilivyowaambia kwenye video nyingine, inasababisha maziwa yapungue, na hatutaki maziwa yapungue hata dakika moja. Usikuwa na wasiwasi, lakini it's a good entry point kitambo daktari wako aweze kuanza kuuliza. Unaambia nimenotice kwamba mtoto hakulia wakati ule nimejifungua. Je, kuna tatizo lolote? Kuna chochote ambacho mmeweza kufanya, ama mtoto atapelekwa nursery ama kitu kama hicho?
Hicho ni kitu ambacho ni vizuri kila mzazi aweze kujua kwamba mtoto anapaswa kulia wakati amejifungua. Usikae tu, maanake hata huyu ni mtoto ambaye kama hata kuwa amelia wakati umejifungua, anaweza kuwa ataonekana kwenye clinic muda mrefu pia. Na utapata leo ukipata daktari mwingine kwenye clinic anakuuliza, "Je, alilia wakati ulijifungua?" Wewe sasa hiyo hata hutaki kujua, hukuulizia, huna habari, hujui consequences za kwa nini mtoto akikosa kulia, ni ubaya wake ni gani. Umeona? Kwa hivyo ni muhimu sana uweze kujua kama mtoto wako alilia. Kama wewe uko macho, ni vizuri usikie. Kitu cha pili, hapo wakati wa labor ward, mtoto huwa anapima uzito. Kwa hivyo ni vizuri pia kutaka kujua uzito wa mwanao ilikuwa kiasi gani. Kwa sababu watu ambao wamezaliwa na uzito mdogo wako na matatizo yao, changamoto zao. Watu ambao wamezaliwa na uzito mkubwa zaidi pia wako na changamoto zao. And especially mtoto ambaye amezaliwa kwa mkubwa, mara nyingi wakati mamake alikuwa na shida ya sukari ama kisukari wakati akiwa na mimba, kuna uwezekano huyu mtoto sukari yake itakuwa ikishuka sana. Ama pia mtoto mkubwa sukari yake hata kama mamake hakuwa na shida ya kisukari, inaweza ikuwa ikishuka kwa sababu ako na needs nyingi zaidi kuliko mtoto wa kawaida. Kwa hivyo tunahitaji kuweza kuhakikisha kwamba mtoto anakula ama anapatiwa sukari, maji ya sukari muda wote, si maji ya sukari ya mdomoni, ya kwenye sindano ya mshipa kama atakuwa amelazwa. Na mara nyingi hawa watoto ambao wanazaliwa ambao ni wakubwa sana kilo, huwa ni lazima watalazwa pale nursery ili tuweze kuobserve at least for a few days or maybe at least a minimum of 24 hours. Kwa hivyo kitu cha pili, you need to know what is the birth weight of your child. Mmesikia nikitaja sana kuhusu hiki kikundi ambacho tunakuaga nacho Facebook cha cesarean moms, na kuna mwanamke mmoja alileta hoja siku nyingine juzi tu, si kitambo, akisema kuhusu vile ya kwamba mtoto wake amesikia watu wanadungwa vitamin K na mtoto wake hakudungwa vitamin K. Kwa hivyo it's a good entry point ya kwamba you need to know kwamba vitamin K, it is administered after delivery, immediately after delivery is one of the drugs zenye zinapatiwa, vitamin K na dawa ya macho. Kama hujawatch ile short ambayo nilifanya last week ambayo nilikuwa nimeongea vitu gani ambavyo unapaswa mtoto wako afanyiwe hata kama umejifungua nyumbani, pia link itakuwa hapo chini, you can go and watch it. So ask, hakuna ubaya kuuliza. By the way, watu wamekuwa wakiogopa kwa sababu ya zile story waliambiwa na wazazi wao wakati huo mida kuna manesi ambao walikuwa ni tuseme tu wakorofi, for lack of a better word. Wanazungua mama, wanazingua mtoto, wanazingua madaktari. Semi kwamba saa hizi manesi wote ni wazuri ama hawazingui, lakini mara nyingi saa hizi hata public hospitals you'll find very very good nurses, very kind, meaning ukimuuliza nurse, ningetaka kujua, je, mwanangu alidungwa vitamin K na aliwekewa dawa ya macho, atakwambia ama la. Umeona? Na pia itakuwa it's a good thing, atajua kwamba wewe ni mzazi ambaye unajituma, unataka kujua mtoto wako afya yake kama iko sawa. Vitamin K inasaidia kwamba for bleeding tendencies na to just avoid kuwa na any sort of bleeding kwa mtoto. Kwa hivyo it's very good that it is administered after delivery. So mmetoka pale ward ya labor, mmetoka theater, mtoto wako yuko vizuri, ananyonya vizuri, nesi amemwangalia kwamba ana uwezo wa kunyonya vizuri, ama umeita paka daktari pediatrician kama uwezo wenu unawaruhusu, amekuja akaona kwamba mtoto kila kitu kiko sawa na amwambia nendeni nyumbani. Ameshawa advise on danger signs, ni vitu gani ambavyo unafaa kuona mtoto akiwa nyumbani ambavyo haviridhishi ama ambavyo vinafaa mtoto aletwe hospitali immediately. Which I'll just do a quick recap of the same. Mtoto akiwa na mwili joto sana ama akiwa na baridi kwenye mwili, anafaa pelekwe kwenye the nearest facility ama the nearest hospital yenye itakuwa karibu na nyinyi. Si lazima urudi pale tena ambapo ulijifungua useme ya kwamba sasa mtoto hasikii vizuri, lazima nipande gari sijui maili ngapi, kwa sababu these are things I'm telling you guys zenye ni vitu ambavyo nimewitness mimi mwenyewe. Actually it is just last week on Thursday that, no, was it on Thursday? It was on Friday actually. A lady traveled for 3 hours to bring the baby back to the center we had admitted the baby kwenye NBU, kwa sababu amefikiria mtoto wake labda ampata convulsion.
Tukamuuliza kwenye gari, kwenye matatu, umeweza kumnyonya mtoto, amenyonya, amefanyika nini? Sema mtoto kwanza alikuwa na joto ama alikuwa amekauka ama alikuwa hapumui, kitu kama hicho. Mtoto amenyonya, ukimwangalia mtoto yuko sawa, vipimo vyote viko sawa. Nikamuuliza mbona hukuenda? Kama kweli ilikuwa ni conversion na mtoto ameshindwa kupumua. Hakuna hospitali kwa between nyumbani kwenu na hapa masaa matatu ambapo umebidi uchukue matatu. Akasema iko. Mbona hukuenda? Nilifikiria mtoto anafaa kuletwa pale alikuwa amelazwa. Kuna wakati mwingine mtakuwa mmesafiri. Sasa huwezi kusema utaacha safari zako ndio urudi pale kwenye ile hospitali ilionekana mara ya kwanza. Mara nyingi hutampata tu ile daktari ambaye alihudumia wakati mara ya kwanza. Kwa hivyo it's always good, kama kuna tatizo limefanyika nyumbani, mpeleke mtoto kwenye the nearest facility. Hicho ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili, tumeongelea kuhusu joto au baridi. Je, utajuaje mtoto wako ana joto au baridi? Ndio hicho kitu pia nilikuwa na advice huyo mama jana. Hana thermometer nyumbani. Ana rely on kumgusa. Kumgusa, unaweza kuwa umetoka kuosha vyombo mama, mikono yako iko baridi. Unamgusa mtu hivi, unasikia kwamba ni kama ambaye joto limepanda. Una panic, unakimbia hospitali. Akipimo mtoto wako 37.0. Is that normal or is that a high fever or is that a fever? That is quite normal. Umeona? But kama ungekuwa na thermometer nyumbani, ungemtoa tu mangu, ukamweka thermometer yako ukaangalia 37, labda mimi ndo ninamvalisha nguo nyingi. Ako sawa, lakini nasikia kama mwili uko na joto, acha nimpunguze sweta moja ama kitu kama hicho. So of importance, always kindly have a thermometer. I actually do have myself they bought digital thermometers. Before we used to use the mercury ones, and because I was the primary caretaker of my brothers, my mom would always make sure I know how to use it. The mercury ones are the ones that ulibidi ulipaka ushake, like nishuke ndo uweza kutumia. But with the digital ones now, it's quite easy. I'll show you. You just press on and wait until it shows low, and then, because that means the temperature is below what it can measure, and then now you put it on the armpit of the baby. Okay, not with the clothes on, please. You put it like this diagram, how it describes it here. So you put it on the armpit of the baby, and you wait until you hear that sound. Once you hear that sound, you read and you know the temperature. So hata kama mtoto yuko baridi, unasikia mwili uko baridi, ukipima ukipata mwili uko baridi, then clearly you can do what? You can add more clothes. Or if it's below 35, then you rush to the hospital, because clearly there's something wrong with the baby. And as you may scan, nikisema mamangu alikuwa amenifundisha kutumia hiyo mercury thermometer hiyo muda wakati tulikuwa wadogo, kwa sababu mimi ndo nilikuwa mkubwa nyumbani na nilikuwa nabidi nitunze ndugu zangu. Hata wewe yule mtu ambaye unamwachia mtoto wako, unahitaji umfundishe jinsi ya kutumia thermometer, whichever thermometer that you'll get. I think this in the market right now goes like, if you want a fancy one like this one, it was a bit more expensive, but something like this goes around 350 Kenya shillings. So si kitu ati kinaweza unaweza pia ukachanga kama labda matatizo, because I understand everybody comes from a different financial background, but make sure you do have it na wakati umejifundisha jinsi ya kuitumia. I think I'll do a short video tomorrow for you on my daughter on how to use a digital thermometer appropriately and well. So yes, ni msichana wako wa kazi, ni dadako ambaye anakaa na mtoto, make sure kwamba they were conversant with using a thermometer. Now, another thing, kuna wale wazazi ambao Mungu amebariki na mtoto kweli, lakini labda mtoto wako na shida ya sukari. Na sana watoto wachanga ambao wana shida ya sukari, ama watoto wadogo ambao wana shida ya sukari, inakuanga ile type 1 ambao lazima wadungwe insulin, kwa sababu hana uwezo wa kuproduce insulin wenyewe. Sasa kuna programs kadha za county government na national government ambao huwa zinapatia watu glucometer. But kwa mfano wewe uko mahali ambapo it's underprivileged, ama hiyo nini haijafika hiyo program ya kupeana glucometer, mtoto wako kuna shida ya sukari kushuka ama kupanda, ni vizuri uwe na glucometer as well. It's good to have a glucometer and also know how to use it.
You might think, oh, hii ni nyumba ya daktari. Mimi by the way, nashukuru Mungu kwamba si ati tuna wagonjwa nyumbani, lakini it's good to always have these things, yeah? Sijaweka battery, but a glucometer looks like this. And then this is a pricker, so that especially for kids, you don't want to be pricking them all the time. This is the place where you put your ako kakitu wakati umeweka damu, and then you measure the blood glucose, ndio mtoto asiweze kushuka ama isiweze kupanda sana. It's always good to have hivi vifaa nyumbani, ndio isikue ati umegafilishwa na kitu kimefanyika. Mdada wa kazi unaweza kumweleza, kama ni mtoto wa kupima sukari kila masaa mangapi, unamwambia tu na unamuonyesha jinsi ya kutumia hiki kidude cha kupimia sukari, kizungu anakiita glucometer. So uko na glucometer, uko na inaitwaje, uko na thermometer. The other thing that I really find to be useful in the house, or a useful tip especially for new moms, stop giving this Panadol all the time, ama paracetamol ama Brufen wakati mtoto anapata joto wakati wote na ni joto la kushika. Tumesha agree, tafadhali let's just agree, hatutashika tena watoto kujua kama wako na joto. We'll actually just tutawapima joto tujue wako na joto. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kufanya, mvue mtoto nguo zote, mbakishe tu na diaper na kofia na socks, kwa sababu hutaki apoteze joto jingi kutumia kichwa chake. They lose a lot of heat and body heat through the head and the feet, so you don't want them to lose that much. You just want them to lose through the larger surfaces, ambayo ni the torso, that is the abdomen and the chest. Of course you also don't want the baby to mess your house up because anataka kupupu ama kususu kila mahali. Mara nyingi when they do have fevers, they also have a bit of diarrhea, kwa hivyo hutaki kuanza kuchafua kila mahali. Kwa hivyo that's why you maintain the diaper. Exposure only can help a great deal in reducing a baby's fever without actually having to administer anything. That is one. Two, if the fever umeipima in a span of 15-30 minutes wakati umemtoa mtoto, na siongee kuhusu fever ya 39 tafadhali. Kama umepima mtoto wako na fever ya 39, mtoe manguo ukipanda kwenye pikipiki, gari, whatever, bicycle, ukimpeleka hospitali. Don't start to do two, and I'm talking about this under ones, mostly babies. Usianze kufanya a lot of maneuvering. But if, for example, it's something like 37.9, you can remove the clothes as you keep on monitoring it. After 15-30 minutes, ukipima joto bado imeshuka tu slightly, you do the sponge bathing. Now, watu walikuwa wakifanya makosa before, walikuwa wanafikiria to reduce the temperature you need to do what? To take cold water and start mopping somebody with cold water. That is extremely wrong, and it can actually cause more damage. It can cause more harm than good. So what you need to do is get water which is lukewarm. Maji yenye wewe mwenyewe unaweza weka mkono ndani for at least 5 minutes without feeling like the urge to remove your hand because it's burning. And then you take a nice face towel, you put it in the water, you squeeze it, and then you start to do what? You don't want to do a huge temperature difference also. So isikue ni kama ambaye hiyo maji ni baridi, ni kama unampoza. You just doing slowly throughout the body. Again, another 15 minutes, the fever is not coming down or even it's going up, beba mtoto hospitali tena. Then let the doctor themselves tell you about paracetamol if you have to use it from home after I run blood tests. The other thing that I think is 100% no, not only for children, but I'm keen on kids. So please, this over-the-counter medication, especially kupeleka mtoto kwa chemist, ati amekuwa namsikia ni kama kuna kakikohozi akatoki, anangorota, sijui anafanya nini, and then the pharmacist there, or I don't know, whoever is in the pharmacy gives you plenty drugs, antibiotics, tena anaanza na za juu kabisa, ndo make sure amecover kila kitu kama kuna ugonjwa wote ndani ya mwili. And mara nyingi you might find hakuna hata ugonjwa wote ambacho ulikuwa msumbua. There's something called like fever of unknown origin. Sometimes you just spike a fever and you don't have any infection. So you just need to manage the fever. You don't need to be giving antibiotics. But unaona ukipeleka mtoto ama ukienda tu wewe mwenyewe
umepigiwa na mdada wa kazi, mtoto alikuwa amepanda joto, imefika 38. Wewe ukiwa kazini unapitia kwenye pharmacy, unachukua tu madawa, unakuja unaanza kumpa. Of course the body will respond to the drugs, but it's not, I don't think it's the body really responding to the drugs. Sometimes, as I told you, there are things which are like very short term lived. So hazitakaa muda mrefu, hata ukianticipate kwamba this thing might be there for a while, ama it's the drug that worked. In actual sense, you are enabling antibiotic resistance, and then wakati utakuja na mtoto sasa wodi ameshikwa na pneumonia kali kabisa, dawa zote tukimpatia hazifanyi. Inabidi tufanye blood cultures. Sasa hiyo mtoto wako ni mgonjwa, unauliza maswali mengi kama atasaidika ama hatafanyika nini, na wewe mwanzo wa usiku ndio ulianzisha hii story nzima kwamba mtoto anaweza kosa kusaidika na antibiotics in the future. So please avoid, that is 100% a no-no. Do not go to the pharmacy to take drugs for any child, but even for any person, unless it's been prescribed by a doctor, somebody you can hold accountable, ya kwamba wewe ndio uliniandikia hizi dawa na sasa hizi dawa zinafanyika kitu fulani, because you cannot hold accountable a pharmacist for prescribing drugs. It's not their work to do that. They're supposed to be dispensing the drugs. So kwa hivyo utamwambiaje kwamba ulikuja ukaniandikia dawa makosa, na hata hiyo si kazi yake, wewe ulimpatia kazi ambayo alikuwa hafai kufanya. So now we come to the point where we want to conclude. I hope you've been able to learn something, at least 1 or 2 extras from previously what I had already taught you. And for the people who didn't watch that video of neonatal jaundice, because I don't want to go back to it again, I will also link it into the description box. However, pia mtoto akiwa yellow, especially wakati mshaenda nyumbani, na si ati ni lazima iwe na wasiwasi. Ukiwa mtoto tu akiwa yellow, njoo tu hospitali. Acha sisi ndo tukwambie kama unafaa kuwa na wasiwasi ama hupaswi kuwa na wasiwasi. Lakini hicho ni kitu ambacho unafaa ujue. Kitu kingine, mtoto akikataa kunyonya ama akipunguza kunyonya kawaida, na lala sana, amekuwa tu overly lethargic, activity haiko vile ilikuwa kawaida. Alikuwa ni mtoto ambaye ataruka. Of course si kuruka na miguu, lakini ile tu activity, the normal activity of a newborn. Na sasa hizo unaona activity yake imepungua, ama hanyonyi kama vile alikuwa ananyonya kawaida tu, ama ananyonya ndio lakini anataka kunyonya lakini ni kama anakataa kunyonya, refusal to breastfeed. Hiyo pia ni sababu kubwa sana kufanya uje hospitali. Ukisikia matiti yako wakati unanyonyesha yameanza kuwa magumu, ama unasikia ni kama kuna kitu kimetengezeka ndani, inaweza kuwa umeanza usaha kwenye matiti ambayo inafanya inakuwa breast abscess, itakufanya experience yako ya kunyonyesha iwe ngumu sana, na pia utakuwa na maumivu. Kwa hivyo ni vizuri uonekane na surgeons, watajua vile watadeal na hiyo issue ya breast abscess. It's actually very common for first time moms, kwa sababu vile mara nyingi mastitis na breast abscess, I think ni kwa sababu vile mtoto akikung'ata mara ya kwanza unasikia uchungu, unaona wacha nitaachana. Maziwa yakikaa sana pia inasababisha unaweza kuwa na hiyo engorgement ambayo italeta uchungu. Kwa hivyo make sure kwamba you're breastfeeding adequately. And in case you have more things that you thought I should have spoken about in this video, I think I'm going to do another follow-up video over the same, in light of what I'm going to see this week, because you guys are those who are actually teaching me things for me to teach you things back. Because, for example, if you come to the hospital and I was expecting you to already have this knowledge of doing something at home and you didn't do it, then I'm going to put it on a YouTube video, and I hope you watch it so that next time you don't repeat the same mistake with another doctor, or even if we meet in another place. Until next time, love and love, Dr. Saru. Doo-doo.